ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਲੈਨ ਕੈਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜੌਰਡਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ। ਲੈਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर your time today, and also you have done probably a lot of work over the last 2 decades or a little bit more. So could you please give some background about the society? How did you come up with the society and what work has been done? Thank you, Jaswinder. The Australian Indian Historical Society was formed about 4 or 5 years ago with the 4 major Gurdwaras in Victoria, and before that Chris and I, we got help from Tarneet and a few other Gurdwaras, but basically it's a self-funded project, and this is a most exciting development. It's probably the most exciting development that we've had. It even surpasses our book launches, but I think every Indian should be proud of this exhibition. I think every Indian in Victoria should want to come and see it and bring their children and bring their friends and neighbours, whether they be Australians or Indians. It's a marvellous achievement by Crystal and other people, the Oyen and Kuriong and Benalla historical societies that have helped us along the way. And I think the only thing we need now is for a big roll-up of everybody that's interested in their future in Victoria and their past to come along. And Jaswinder, thank you for the opportunity that you've given us. Thank you. So, will it be right to say that the Indian contribution to Australia is long forgotten, and it has been the contribution of Indians has been significant in the foundations of this country? Well, it's wrong to say it's forgotten, because it wasn't forgotten. It was buried, deliberately buried by the English, because they considered that the sun never set on the British Empire, and to maintain that image that if something major happened, or even minor things, that if it wasn't discovered by an Englishman, it was discarded. And some of the major exhibits in this exhibition is a case in point, particularly the discovery of Victoria, which was by survivors from a ship out of Calcutta in 1797. They were the first non-Indigenous people to step foot in Victoria. They were the first non-Indigenous people to sail across Bass Strait. They conducted the first inland expedition in Australia, and the artefacts and goods and cargo from the ship were taken to Sydney and sold at a big profit. And as a result, that proved to the world that Australia was ready for international trade. The Indians have their contribution is second to none, and I say that deliberately after many years of research, second to none. And probably I would say that their contribution to Australia's development even surpasses England. Thank you. Thank you, Len. So that means the contributions the Indian made to this country, especially the new wave of migrants that have come here, people like myself and the new kids who are born here, they basically don't know what the contribution the Indians have made to the foundations of this country. So I think the Indians cannot repay the work that you've done, yourself and Crystal. So Crystal, would you like to give some information about what's happening next? So we've spoken about the history, we've spoken about the evidence and the work you have done. So what's happening in September at Parliament House, and could you please give some information? Yes. What's happening in September, from the 12th of September to the 16th, is we've been invited to Parliament House in Victoria to exhibit a lot of the work that we've done over the 25 years or more. Not only will we be able to exhibit a lot of our research, we can't exhibit it all, the hall's not big enough, I might add, but we've managed to be able to get some artefacts from other historical societies who have one or two things around the different parts of Victoria and in New South Wales. So we're hoping that this will
show some more physical evidence, because it's the physical evidence. And not only that, Len's renovating an old hawker's wagon from 1900 that a lot of Indians used in and around Australia. And we also will have a scaled model of that for everybody to see exactly how these men lived for up to 20 or 30 or 40 years in a wagon. It would have been very difficult. So it's not only Indian history, I'd like to add that it's also Australian history, and it's my history, it's your history. So we want all Australians to come and see it. Thank you, Jasvinda. So, Crystal, the dates are September 12. You have the opening starting 5 p.m. It's a public event. Everyone is welcome to join, but they just have to register so that we know that how many people are coming. And then September 12 onward, 13, 14, 15, there's a full exhibition all day. Parliament building is a public building, and everyone is welcome to join. You can bring your kids as well. Basically, anyone is welcome because it's a public place, and it's a free exhibition, and you just need to check the timings of the Parliament building's opening, and the exhibition will be there. Len and Crystal mostly will be there, otherwise other volunteers will be there. And the exhibition closes on Friday, which is the morning of 16th of September. So as you said, there are a lot of physical evidence. There is a documentary evidence and the evidence of the written form, but it will be the first time that when Australians and also the Indians will see the actual physical evidence of the contributions of Indians to this country. So Len and Crystal, this will be the first time when the Australian community, and including the Indian community and the recent migrants, will see the actual physical evidence of their history in Australia and also the contributions that Indians have made to Australia. And fortunately, one of that physical evidence is in this room, the Gutka Sahib from 1920s. ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੌਕਰਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹੌਕਰਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. Would you please like to show us that physical evidence which is the Gutka Sahib? I'll have to cover my head first if you don't. Oh, I'm not covered, so I'll step out. So probably you can show the Gutka Sahib. So I can hold it. Okay. Thank you, Jasvinda. I'll just have to get down from here. Thank you. This Sunda Gutka that we have belonged to Nutter Singh from Mildura, and he was a friend of Gunda Singh, whose family lives in New South Wales, and we know the family for quite a few generations now that live here, and they've donated this to us for safe. And I won't open too much of it, but it's a 1920s edition of this. Got the date and everything in this. It does need some work. We might get it rebound later, but it's in reasonable condition at the moment. Thank you, Jasmine. Thank you. So ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ, ਅਗਰ ਲੈਨ ਕੈਨਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜੋਰਡਨ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਲੈਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਬਟ ਇਨ ਮਾਈ ਵਿਊ, ਲੈਨ, ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ. And at the start, we want to basically settle all these physical evidence in some sort of museum where it can be kept for future generations. Yep. So the artifacts, photographs, and Chris's paintings, everything in one place. Otherwise, it's scattered everywhere. ਇਸ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਛ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੈਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ $1000 ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰਸ ਅਗਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਪਾਂਸਰ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਏਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਵਰ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਨਸ ਇਨ ਵਾਈਲ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੋ ਲੈਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੰਟਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੈਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫॉर योर टाइम टुडे and also putting up hard work over the last 25 to 30 years, which basically contributes more than 50 years of work, and you had another friend who contributed few years of work as well, and we look forward to the exhibition September 12 to September 16 at Victorian Parliament. Exhibition ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ September 12 ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ, ਓਪਨਿੰਗ ਡੇ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੋਬਿਨ ਸਕਾਟ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਫਾਈਨਾਂਸ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੈਪਟੰਬਰ 13, 14, 15 ਤੇ 16 ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ 16 ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੈਲਕਮ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਖੁਦ ਵੀ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।